Hi, welcome back to Love English. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා conversation එකක් කොහොමද avoid කරන්න කියලා. You know, in our day-to-day lives, we deal with various types of conversations. And sometimes you may not fancy these conversations or you might feel uncomfortable. අපි සමහරලාට අපි අකමැති conversations වලට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට ඕනකම තියෙනවා මේ conversations ටිකක් මග අරින්න. So today I'm going to show you some phrases which you can use to escape these troublesome conversations. පළවෙනි එක තමයි moving on කියන phrase එක. Moving on. Okay, moving on කියන phrase එකෙන් අපිට පුළුවන් conversation එකක් මග අරින්න. අපිට conversation එකක් මග අරින්න ඕන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් moving on කියලා. Okay, so this is a phrase you can use to change the subject in case you are not interested in the current conversation. ඒ කියන්නේ ongoing conversation එකට කැමති නැත්නම් ඔයා එකට involve වෙන්නේ conversation එකට involve වෙන්න කැමති නැත්නම් ඒ ගැන කතා කරන්න කැමති නැත්නම් ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඒක subject එක මාරු කරන්න ඕන නම් වෙන දෙයකට ඔයාට කියන්න පුළුවන් moving on කියලා. Okay, කතා කරන දේ වෙන topic එකකට මාරු කරන්න ඕන නම් ඔයාට මේ moving on කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. And remember, it depends heavily on the mood. Okay, as if you are angry, the phrase holds more power, which means that you want to stop the conversation immediately. Okay, මේක ටිකක් තරහින් වගේ කිව්වොත් එතකොට අදහස් වෙන්නේ ඔයාට ඒ වෙලාවෙම මේ conversation එක නවත්තන්න ඕනේ කියන එක. Okay, that you want to stop the conversation immediately. ඔයාට ඒ වෙලාවෙම conversation එක නවත්තන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඒ වෙලාව එකෙන් කියවෙන්නේ. තරහින් කිව්වොත්. And let's move on to the next one. ඊළඟ phrase එක තමයි don't ask me. ඔයාට මේ phrase එකත් use කරන්න පුළුවන් ඔයා මොන හරි දෙයක් ගැන කතා කරන්න කැමති නැත්තම්. Okay? එහෙම නැත්තම් ඔයා මොන හරි දෙයක් අහනවට ඔයාගෙන් කැමති නැත්තම් ඔයාට ඒ වෙලාවටත් මේ don't ask me කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. Okay? From this phrase, you can show that you are not interested in answering a question or that you have no idea of what is being asked. Okay? ඔයාට අහන දේ ගැන හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා දෙයක් කතා කරන්න හරි මේ ඒ දේ ගැන කිසිම idea එකක් නැහැ කියන්න ඔයාට මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාගෙන් මොන හරි දෙයක් අහුවොත් ඔයා don't ask me කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඔයාගෙන් ඒ දේ ගැන අහන්න එපා කියන එක. Don't ask me. This is the conversation avoider. හරි? ඔයාට මේක conversation එකක් avoid කරන්න use කරන්න පුළුවන් phrase එක. And if it's the latter part, this also shows that you are kind of irritated and that the other person being too pushy. සමහරට අනිත් කෙනා ටිකක් බල කරනවා වගේ නා. Okay? ටිකක් අනිත් මිනිස්සයා ටිකක් pushy වගේ නම් ඔයාගේ මොන හරි push කර අහනවා නම් ඒ වෙලාවටත් ඔයා ටිකක් upset නම් ඒ වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් don't ask me කියලා. Okay, which means that you are kind of irritated. Okay, so this is another conversation avoider. Don't ask me. මේකත් ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ phrase එකට යමු. ඊළඟ phrase එක තමයි I think we are done here. Another strong conversation avoider, okay, that if used, which stops all the conversation at once. ඔයා use කරපු ගමන්ම අකම conversation එක නවතිනවා. සාමාන්‍යයෙන් I think we are done here. එකෙන් කියන්නේ that you want to stop the conversation immediately. ඒ වෙලාවෙම නවත්තන්න ඕනේ කියන එක තමයි I think we are done here කියන phrase එකෙන් කියන්නේ. අර මුලින් කිව්වා වගේම තමයි මේකත් ඔයාගේ tone එක මත රඳා පවතිනවා. Okay, so depending on the tone, the phrase can be very harsh or just the fact that you want to stop the conversation. ඔයා tone එක ටිකක් තරහ tone එකකින් කිව්වොත් මේකෙන් එන්නේ ඔයාට ඒ වෙලාවෙම conversation එක නවත්තන්න ඕනේ කියන එක. හරි, අනිත් එක ඒක ටිකක් harsh විදිහට තමයි මේ phrase එකෙන් ඒ sense එක එන්නේ. ටිකක් තරහෙන් කියන විදිහට. Okay, ඔයාට තරහ ගිය වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I think we are done here කියලා. හරි, එහෙම නැත්නම් just the fact that you want to stop the conversation. හරි, කෙලින්ම කියන්නත් පුළුවන් ඔයාට conversation එක නවත්තන්න ඕනේ කියන එක එච්චරම තරහ නැති වෙලාවකට හරි ඔයාට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ. Okay, තරහ නැති වෙලාවකට හරි ඔයාට මේක use කරන්න පුළුවන් I think we are done here. Okay, which means that you don't want to continue the conversation further.
හරි තවදුරටත් ඔයාලට conversation එක ඒ අදාළ conversation එක ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. And there's another good phrase you can use to avoid a conversation. That is, I need a break. I need a break. මේකත් හොඳ conversation avoid එකක්. හරි? conversation එකක් avoid කරන්න use කරන්න පුළුවන් phrase එකක්. I need a break. Okay? So, from this phrase you tell the person that you want to walk away from a conversation. ඔයාට මොන හරි conversation එකකින් අහකට යන්න ඕනේ නම්. හරි? නැත්නම් break එකක් ගන්න ඕනේ නම් ඔයාට use කරන්න පුළුවන් I need a break. I need a break. Okay? So it means that taking a break and coming back later on would deem better constructive criticism. Okay? සමහරට ඔයා හිතනවා break එකක් අරගෙන අපහු මේ conversation එකට පස්සේ වෙලාවක enter වෙන එක හොඳයි කියලා තව පළදායි කතාවක් කරන්න. I need a break. Okay? ඔයා හිතනවා ඒක ඒ වෙලාව නෙමෙයි ඒ කතාව කරන්න හොඳම වෙලාව කියලා. ඒ වෙලාවටත් අපි මේ I need a break කියන phrase එක use කරනවා. Okay? Anyway, it's a temporary way to stop a conversation for a better one. ඔයාට තව හොඳ කතාවක් පස්සේ කරන්න ඔයා පොඩි break එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට මේ I need a break කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. And let's move to the other one. අනිත් එක තමයි it's none of my business. It's none of my business. Okay? Another phrase you can use to avoid a conversation or to escape a conversation. It's none of my business කියලා කියන්නේ ඒ phrase එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා එකෙන් කියන්නේ ඒ කතා කරන දේ ඔයාට අදාළ නැහැ කියලා. That is not relevant to you. Okay? Which means that the topic is not relevant to you. Okay? If you say it's none of my business, that means the topic is not relevant to you. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ topic එක ගැන කතා කරන්න කැමති නැහැ කියන එක. Or you don't wish to participate in such conversations. ඔයා ඒ වගේ conversations වල participate කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ conversation එක involve වෙන්න ඔයා කැමති නැහැ කියලා තමයි it's none of my business කියන එකෙන් කියන්නේ. Okay? And you know it's another way to distract yourself from a conversation. Especially when it's said with emotion. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක emotionally අපි සමහර දේවල් කියන්නේ අපිට හිත අමාරු නම් එහෙම නැත්නම් අපිට කේන්ති ගියාම අපි emotionally දේවල් කියන්නේ මට ඒ කතාව එපා මම කැමති නෑ ගැන කතා කරන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවටත් අපි මේ it's none of my business කියන phrase එක use කරනවා. So finally it's a phrase to be used to avoid a conversation. Okay? So these are the phrases you can use to avoid a conversation. Now that you know how to skip a conversation or avoid a conversation. Now, what if you are really fed up with a conversation and want to leave the place? ඔයාට මොන හරි conversation එකකින් එපා වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඔයාට ඇත්තට මේ place එක leave කරලා යන්න ඕනේ නම් කොහොමද යන්නේ? මොනවද ඔයාට use කරන්න පුළුවන් phrases ඔයා යනමයි කියලා එක කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට යන්න ඕනේ කියන එක කියන්න. Okay? There are some casual phrases you can use for this purpose as well. A phrases තමයි you can say I'm gonna be off. I'm gonna be off. I am gonna be off. Okay, අපි I'm gonna be off කියලා කියන්නේ. And there's another one that is I'm gonna go now. I'm gonna go now. I'm gonna go now කියන phrase එකත් අපි use කරනවා. මම දැන් යන්න ඕනේ කියන එක. තවත් phrase එකක් තියෙනවා අපිට use කරන්න පුළුවන් මේවත් එක්ක. ඒ තමයි it's getting late. It's getting late. Okay? සමහර මේ දෙකම එකතු කරලා කියනවා it's getting late, I'm gonna go now. It's getting late, I'm gonna go now. And there's another phrase to tell that you want to leave the place, that is I'm gonna head out. මම යනවා කියලා කියන්න පුළුවන් I'm gonna head out. I'm gonna head out. I'm gonna head out. And there's another phrase that is I'd better get going. I'd better get going. I had better get going කියන එක අපි I had කියන එක contract කරලා කියනවා I'd better get going කියලා. I'd better get going. So these are the phrases you can use to tell that you want to leave the place immediately. හරි ඔයාට ඒ වගේ ඒ වෙලාවෙම ඒ place එකෙන් යන්න ඕනේ කියන එක කියන්න පුළුවන් phrases තමයි මේ. Conversation එකක් මග අරිනකොට විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට වෙන ඕනම වෙලාවකට ඒ කියන්නේ ඔයාට මොන හරි තැනකින් යනවයි කියන්නත් මේ ඕන phrase එකක් ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. So these are the phrases I really want to share with you guys, and I hope this is kind of helpful for you to grab your day-to-day conversation. And it's getting late and I'm gonna go now.
If you really like this video, don't forget to give it a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel to never miss our videos. And I'll be back with another good lesson in the next day. Have a great day. Bye bye.